This morning I'm in Saint-Joseph, a neighborhood I love so much that I walk here almost on a daily basis. So I'm gonna take the street on my left and walk right up to the church of Saint-Joseph, which gave the neighborhood its name. I hope you enjoy the walk. As far as my outfit is concerned now, today I'm wearing leggings like last Monday actually. I think it's because we're Monday and Mondays call for comfy outfits. So, but this time I'm wearing Leo leggings. I'm also wearing this sweatshirt. I was wearing a blazer, but then, you know, with the sun, it's too warm to wear a jacket, and I'm very glad for it. I love this sweatshirt because it has oversized shoulders. So it's simple but cool at the same time. Bonjour à tous, ce matin je suis à Saint-Joseph, un quartier que j'affectionne particulièrement. J'y marche quasi quotidiennement. Il est très pittoresque, je vais vous montrer tout ça dans un instant et on va marcher jusqu'à l'église de Saint-Joseph. J'espère que vous apprécierez la balade. Buongiorno a tutti, questa mattina sono a San Giuseppe. È un quartiere che adoro e adesso cammineremo fino alla chiesa che ha dato il nome al quartiere e spero che vi piacerà questa passeggiata. Buongiorno a tutti, oggi sono in San Giuseppe, un quartiere che mi piace assai di Bastia e qui quasi tutti i giorni quando per viaggiare. Ecco, ora vi porto fino alla chiesa di San Giuseppe. Ciao e buona giornata a tutti!